Another round of applause, please. Thank you for coming. So thank you so much for being here, for being a full house. Just a small reminder, I'm going to say in English and in French. Just a small reminder that James is going to be here as well tomorrow and on Tuesday. We're going to show tomorrow a film that's inédit, I don't say in English, in cinemas because it's a TV movie. So it's one of his first roles. It came out in 2001, and he plays James Dean. So it's directed by Mark Rydell, and we found a really nice copy with French subtitles, so that's a plus. And it's going to be tomorrow at 7 p.m. Because originally, yeah, we showed it at the Ville. That film. Okay. Yeah, so I guess that's why. Okay, great. I didn't know so. And then on Tuesday, we're going to show 127 Hours at 9:45, and we're going to show at 5 p.m., 5:15, Bukowski, which is a film that was directed by James Franco, and that's... It's never been released. Ever. So, this is like a test. I think it's, I might have to do some editing on it if I release it, but we'll see. I don't know. We'll see if people like it, and then maybe I release it later. I can, maybe on Tuesday I'll talk about why it was never released. It was just sort of weird contractual stuff was the only reason we never released it, but it will be a test, so come and watch it if you want. Nobody's ever seen it. Yeah, okay, you have a very, very big chance. I'm just going to say this very briefly in French before asking him a question to start. Donc, juste une récapitulation pour le reste du programme. Donc, demain, il y a une séance assez inédite d'un film qui s'appelle James Dean, qui est en fait un téléfilm et qui a été montré récemment au Festival de Deauville, où donc il incarne le personnage, l'acteur James Dean. Et mardi, on montre deux films, on montre Bukowski, qui est un film qu'il a réalisé, et comme il avait spécifié, vous êtes entre guillemets les premiers peut-être à le voir parce que le film n'est jamais sorti en salle, c'est un peu encore une version test et donc je serais très curieux de voir votre réaction. Je sais que vous travaillez ou que vous êtes à la fac, mais que c'est à 17h et faites votre mieux de venir car c'est vraiment une très belle occasion de découvrir quelque chose d'assez d'extrêmement spécial. Et ensuite à 9h45 il y a 127 heures de Danny Boyle et par la suite un débat avec James. Donc je vais commencer, je vais poser pas beaucoup de questions parce que je vois que vous êtes très nombreux et je vais donner l'opportunité aux gens de la salle de poser leurs questions. Okay, so very first question was, first I wanted to say we showed 3 films today. So we showed Pineapple Express, Spring Breakers, and now Palo Alto. It's a good day. And I wanted to know, to start off, what was your relationship with Seth Rogen as an artist, like as an actor, as a director, as a producer? How you come about it? Yeah. And if you can talk about that. Donc juste, je traduis en français vite fait. On a donc vu 3 films aujourd'hui pour ceux qui étaient présents. Il y avait Pineapple Express, Spring Breakers et maintenant Palo Alto. Et vu qu'il a collaboré beaucoup de fois en tant que producteur, acteur, réalisateur avec Seth Rogen, je voulais savoir si vous pouvez parler un peu plus de leur relation artistique ensemble. It's a good question, and we might need to do 2 parts because it's a long history. I grew up in Palo Alto in Northern California, Silicon Valley, and then went down to Los Angeles when I was 18 to go to university. Then, as soon as I was in Los Angeles, I had been acting when I was in high school, but nobody was really making movies in Palo Alto. It was all tech. So I didn't understand anything about the film business. But as soon as I got to Los Angeles, it seemed like everybody was in the film business, at least at that time. And so I thought, this is my moment. I need to pursue this now. I can't wait 4 years because I was a literature major. So I was like, I'm not going to wait 4 years and then do it. I need to do it now. So I left university and I went to acting school in Los Angeles. My father was not happy. I think he was scared that I, wouldn't be able to make it. And but I pursued it. And one of my early jobs, the first very good job I ever got, was on a TV show called Freaks and Geeks. And it was
Judd Apatow, Paul Feig, who did Bridesmaids and just did the new movie Housemaid with Sydney Sweeney. So that was one of their first things. And that's where I met Seth Rogen. And Seth was, I think, only 16 or 17. They took him out of high school in Canada and cast him in the show. And we became friends immediately on the show. We were the Freaks with Jason Segel, and yeah, we bonded. But then the show was only one season. Now, if it was now, it probably would last longer. But at that time, it was still, there was no streaming. It was all the networks and everything, so they didn't understand it, so it was canceled. So then I thought, okay, now I'll become a film actor. I'll become a very serious, dramatic film actor. And I went and did James Dean. And then that was great. That was a great experience. And then that led to a few movies. I don't even want to say the names, but that were not good experiences. Also, it led to Spider-Man, which was a good experience. In Spider-Man 1, 2, 3, that was good. But I did some other movies that were not great, and I got very depressed. And I was even more depressed because I couldn't talk to anybody about my depression because they would say, "Oh, boo-hoo! What? You have to be in Spider-Man? Oh, I feel so bad for you." So I couldn't talk about it to anybody. So it made me even more depressed. Okay, I stopped there. And then... Donc, pour récapituler. Donc, il a grandi en fait à Palo Alto, donc comme ce que vous venez de voir à l'instant. Et en fait, à Palo Alto, c'était pas vraiment quelque part une place où il pouvait avoir des idées de vouloir vraiment jouer ou être acteur de la base, c'est-à-dire que c'est pas un univers pour ça comme Los Angeles. Et c'était plus focus sur la tech, etc. Et ensuite, quand il est parti donc à Los Angeles, pour commencer, il était donc à la fac et il avait fait en fait des études de littérature, mais ça a duré 4 ans. Et lui, il était plus dans les aspirations de vouloir être un acteur. Donc, il a dit qu'il ne voudrait pas nécessairement rester les 4 ans à la fac. Et il a un peu malgré la décision de ses parents, il est parti de la fac et il a poursuivi donc des études de comédien. Et par la suite, il a pu avoir quelques rôles, dont donc James Dean, mais surtout pour commencer, quand c'était le TV show Freaks and Geeks. Et c'est dans ce TV show dans cette série télé, qu'il a rencontré Judd Apatow et Paul Feig. And aussi Mike White. White Lotus. Mike White was on. Oui, Mike White. Et Seth Rogen. Et en fait, Seth Rogen, il était tout jeune à cette époque de cette série. Il avait entre 16 et 17 ans. Et il était tout juste même tiré du lycée pour jouer dans la série. Et très vite, en fait, une relation s'est établie entre eux. Et ensuite, ils ont gardé un très fort contact. Et après, il a commencé à faire de plus en plus de films, dont des grands succès commerciaux comme Spider-Man. Mais en même temps, dans cette période, des films aussi qu'il n'était pas nécessairement très content ou à l'aise, qu'il n'avait pas vraiment donné les noms desquels, mais il n'était pas très confortable. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu un peu un déclin. Et ce déclin, il s'est senti un peu mal quand les gens lui disaient vas-y, en fait, c'est peut-être des problèmes de luxe. Mais lui, il aspirait, bon, peut-être il n'y a pas des sons, mais il aspirait à faire des choses plus denses, plus proches à lui. Il va continuer. So, I was trying to figure out how to get out of this depression. So, a couple of things happened. I was trying everything. I went to I went to churches, I went to different things to see if this would help. I did community service, all these things to try to get out of this depression. And then I realized, I think maybe part of it
I mean, the real problem was that I made acting and my career my God. You know what I mean? That was the real problem. So if my career is going well, I feel good. If it's not, I feel like I'm worthless, right? So that was the real problem. I had to figure that out later. But at the time, I thought, oh, I can go back to school. So I went back to university, finished university, and then went to more school, many schools. And I went to film school and writing school and all these things that I wanted to do. And that, for a while, made me feel good because now I'm pursuing these other things. I'm not just an actor. I can do these other things that I always wanted to do. But also at the same time, I ran into Judd Apatow, who had done Freaks and Geeks. And it was at a film festival in Texas. And Judd had just had big success with his first film, 40-Year-Old Virgin. And now he's looking to make more movies, direct and produce. And he said, I'm going to produce Superbad and also Knocked Up, and that will be Seth Rogen's first starring role in Knocked Up. And then after that, we have this stoner action comedy that I think you and Seth should do together. You guys were very good together on Freaks and Geeks. I think you guys would be good together in this movie, Pineapple Express. And I hadn't really done comedy since the TV show Freaks and Geeks. And he was like, I don't know why. And I didn't think of myself as a comedic actor. He said, but he said, I don't know why you left comedy. Come back to comedy. And so I said, okay, I'll try anything because I was in the depression, right? I wasn't happy with the way things were going. So I said, okay, I'll try it. And so we made the movie, and then originally the parts were switched. I was supposed to play Seth's part, and he was going to play the drug dealer. And but I read the script and I thought, oh, I wish I could play Saul, the drug dealer. And then I had a meeting with him and with Seth and Judd, and without me even asking, they said, you know, we've been talking and we think you guys should switch the roles. I was like, fantastic. And so then we did that film. And then it was the same year that I did the Gus Van Sant film, Milk, with Sean Penn. And so both of those movies came out the same year. And both of those movies really changed me as an actor because I learned to really trust. I think before, when I was a young actor, I couldn't trust. I didn't trust certain people that I was working with. But on those two films, because it was Seth and Judd on Pineapple Express, and they were my friends and I knew them, I said, okay, I can try anything because I know they will only put the best material in the film. So there was a lot of improvisation on this film. And then on Milk, you know, it was my heroes, Gus Van Sant and Sean Penn. So of course I'm going to trust them. And it really changed me as an actor, both of those films. Because then I learned when I can trust on a film and really just make myself vulnerable, I become a better actor. Donc à ce moment-là du déclin de ma dépression, justement, je me suis dit que ce qui pourrait être incroyable, c'est que j'ai l'opportunité de continuer à poursuivre mes études. Et donc j'ai terminé donc mes études de littérature, mais en même temps, je suis aussi partie dans d'autres écoles pour aussi apprendre à réaliser, etc. Et à ce moment-là, dans ce chemin, j'ai revu donc Judd Apatow, et qui était aussi un producteur, et il a fini son succès avec 40-Year-Old Virgin, 40 ans. Moi je ne connais pas. Voilà. Et aussi il était en train de produire d'autres films, donc, dont Superbad et dont Knocked Up. Et Knocked Up, c'était un des premiers rôles où Seth Rogen allait être vraiment la grande vedette du film.
Et en même temps, il avait d'autres en tête et il pensait que la connexion et l'alchimie entre lui et Seth Rogen était très bien dans le TV show de Freaks and Geeks, que ça serait une belle opportunité qu'ils recollaborent ensemble et qu'ils refont un film ensemble. Et donc, d'où l'idée de produire donc Pineapple Express, qui est donc réalisé par David Gordon. Yeah. Et quand il a lu le scénario originalement, il n'était pas supposé jouer le rôle du drug dealer, je sais pas comment dire en français aussi, du dealer, voilà. Et voilà, il se disait mince, je pouvais pas faire ça. Mais quand ils ont eu un meeting donc entre lui, Judd Apatow et Seth Rogen et Judd Apatow ont discuté ensemble. Ils ont dit finalement, on pense que ce serait une meilleure idée que tu joues le rôle du drug dealer. Et donc il était extrêmement content et ravi de pouvoir faire ça. Et l'expérience était très belle et en fait il y a eu un énorme boost pour lui parce qu'en même temps qu'il était en train de faire Pineapple Express, dans la même période, il a aussi tourné avec l'un de ses héros, en fait deux de ses héros, Sean Penn comme acteur et le réalisateur Gus Van Sant dans le film Milk. Et donc c'était vraiment aussi une chance de pouvoir dire que je peux faire de la comédie. La comédie c'est quelque chose qui peut aussi être ma puissance et m'amener vers le haut. Et en même temps je fais quelque chose qui était avec l'un de mes héros parce que I think My Own Private Idaho is one of my favorite films. Parce que l'un de ses films préférés c'est My Own Private Idaho. Donc c'est vraiment un truc énorme pour lui. Et voilà. Okay. And then after that we did many films. Seth and I did many films. We did This Is the End and The Interview and other films as well. And then The Disaster Artist, Seth Rogen produced and I directed and acted and yeah, it was we had a great kind of system. Like I think we knew each other very, very well, and there was always room to improvise. And I think also it came from a dynamic that we could depend on. So we knew how to do it. It's you can't just improvise with anyone, but together we had a very good thing. And yeah, and as I was talking about yesterday, the Disaster Artist was sort of the culmination of sort of the independent movies I had been making on my own, and then the movies I'd made with Seth, and we brought them together in the Disaster Artist. Et donc en fait cette collaboration, elle a été prise sur plusieurs films, donc autant The Interview que This Is the End, ou encore Disaster Artist que Seth Rogen a produit. Et en fait, c'était vraiment très bien parce qu'ils pouvaient faire beaucoup d'improvisation ensemble. C'est toujours dans la même longueur d'onde et c'est pas nécessairement facile de faire l'improvisation avec n'importe qui. Il faut vraiment faire ça avec quelqu'un dans lequel on sent qu'il y a une fluidité. Et donc c'était le cas entre eux. Et comme ce qui était en train de spécifier hier, c'était que ce qui était vraiment très beau pour The Disaster Artist, c'était son opportunité à faire des rôles qui faisaient assez comiques avec Seth et en même temps poursuivre sa voie de cinéma indépendant. Et donc ça a mené à cette œuvre. And then the next question is about Spring Breakers. So I was wondering if from the beginning you were a fan of Harmony Korine Stone, and how did you come about the project? I'm just gonna say donc juste par rapport à Spring Breakers, donc la deuxième séance, je me demandais juste s'il était extrêmement familier ou pas avec le travail d'Harmony Korine et s'il admirait, et comment ça se fait qu'ils ont eu la chance de collaborer ensemble. So Spring Breakers is a very special project for me. It's one of my favorite films I've been a part of, and yes, I loved Harmony Korine's films. I saw Kids when I was in high school, at the end of high school. The legend is he wrote it when he was 18, I think, and then met Larry Clark in New York in Washington Square Park, and made that film. And Gus Van Sant was a producer, and Christine Vachon, and kind of a legendary film. And then I saw his film Gamo, and then the sort of dogma films, Julian Donkey Boy, and Mr. Lonely, and and Trash on Person. So I always watched his movies. I loved his films. And then
I think he reached out to me. He had like a short film project um, that was sponsored by, I think, a German beer company or something. And he said, "You want to do this?" And I said, I think I was busy at the time. I said, I can't do this, but I just, so you know, I would do anything with you. Let's do a movie. I would do anything with you. I don't care what it is. I would do anything with you. So, and actually, Jack Kilmer from Palo Alto, his father, Val Kilmer, he ended up doing the short film. But then Harmony, I guess, started with this idea, right? I just want Donc, par rapport à Harmony Corinne pour Spring Breakers, c'est vraiment l'un de ses rôles le plus important qu'il préfère de sa carrière. Et déjà, d'emblée, il aimait beaucoup ses films. Donc, il les avait déjà vus, par exemple, Kids, qui était écrit par Harmony Corinne et réalisé par Larry Clark, et aussi produit par Gus Van Sant. Et ça, c'était un film qu'il avait vraiment beaucoup admiré et qu'il avait vu quand il était encore au lycée. Et par la suite aussi son film Dogme, qui est Julien Donkey Boy, et ensuite Mr. Lonely. Et donc voilà, il aimait beaucoup ces films. Et par la suite, en fait, ça avait commencé avec un projet d'un court-métrage. Il y avait Harmony Corinne qui avait donc contacté James Franco pour lui demander s'il voulait jouer dans ce court-métrage qui était produit par une production allemande. Et il a dit qu'il ne pouvait pas à cause d'un problème, je pense, juste d'emploi du temps. Mais il lui faisait part de son grand intérêt pour pouvoir collaborer avec lui et jouer pour lui. Et il a dit même pour un long métrage. Et justement, le père du personnage principal dans ce film, donc de Jack, l'acteur, Val Kilmer, lui, il a fini par jouer le rôle titulaire dans ce court métrage. Et voilà. So Harmony started to think about this idea, and he sent me a treatment, only like one page, and it's basically the idea of the film. These young women in college dreaming about spring break. They go down to Florida, and they meet this character. He didn't have a name yet, but they meet this guy, and he kind of brings them into his world. And I remember in the treatment it said it should be like a Gaspar Noé film meets a Britney Spears video. And it's kind of what we got, right? The original idea also we didn't follow through on was that we would go to the real spring break and just film documentary style. And if we had to like blur out people's faces because they're real people, we would do that. So that was the original idea that we did not do. And so I said, this is fantastic, let's go. So then he went to Florida and he wrote the script, and then created the character Alien, and then I had no idea how he was going to cast it, you know. And so then when he told me he was going to have all these former Disney stars, like Vanessa Hudgens and Selena Gomez, and then originally there was another actress for the other role, but then eventually they got Ashley Benson from Pretty Little Liars. At first I was like, and then his wife Rachel Croonan played the fourth young woman, and I was like, oh wow. I wasn't thinking like it would be like this. Now in hindsight it's like, oh my god, this is so brilliant, but at the time I was like, oh really, like, will that work? But I trusted him, and then when I started to, he did like early rehearsals with the girls, and he sent me
a video of some of the rehearsals, and it was like, oh, this is very cool, like great. So I said, okay, let's go, and Donc pour commencer, quand en fait il a pu voir un morceau un peu de qu'est-ce qui pourrait être le projet, c'était juste 3 pages qui étaient en train en gros d'exprimer explicitement ce qui était en train de se passer, et il avait un peu décrit comme un film de Gaspard Noé qui rencontre un peu un vidéoclip de Britney Spears, ce qui est à peu près ce que vous voyez dans le film d'après lui. Et par la suite, en fait, ils savaient cette idée donc d'emblée que c'était sur 4 jeunes filles qu'ils allaient donc partir en Floride et faire des vacances de spring break. Et donc ils allaient rencontrer ce personnage un peu hors norme sans donner son prénom pour commencer, donc Alien, et s'embarquer dans son monde à lui, assez obscur. Et d'emblée, il n'avait pas spécifié qui allait jouer donc le rôle de ces 4 filles. Et puis au cours d'un moment, il lui a dit qu'en fait, il avait l'idée que pour ces 4 filles, ça allait être donc ces stars de Disney. En tout cas, à savoir Selena Gomez, Ashley Benson qui avait joué dans la série Pretty Little Liars, Vanessa Hudgens, et la femme donc de Harmony Korine qu'il avait rencontrée dans Mr. Lonely, qui est Rachel Corrie. Et quand il a vu ça sur le papier, il n'était pas du tout sûr si ça allait marcher, mais il dit en fait je suis son instinct, je suis sûre qu'il saura quoi faire, mais il était assez surpris qu'il avait pris cette décision de les engager. Et ensuite, assez tôt, il a fait beaucoup de répétitions avec les actrices qu'il a aussi vues. Et voilà. I could talk more, but you want to hear more about the film? Yes. Well, they started shooting before I went to Florida, and at the time, Selena was still dating Justin Bieber, and I think Ashley Benson was dating Justin Bieber's stylist, maybe. And so I was hearing these stories, like it was crazy. Like the crowds were coming out; it was insane. And then I had gone out to Florida months before to work with Harmony and do research and everything, and when I went out, he said, because the way Harmony works is, it's very special. He went out very early to meet the locals, to find locations, but so when I got there, he said, all right, I met this guy named Dangerous, Dangerus, and he's this local guy, and he came in to audition, and when he came in, Harmony said he was sagging his shorts like down to here, right? And he's about to go, and he's wait, and then he like pulled 2 guns out of his pocket. Okay, now, action. And so Harmony got to know him, and he's like, I think you should meet this guy for inspiration. So then, so I went to meet him, and he was a drug dealer and a rapper, and he said, come meet me, here's the address. So I went out to this apartment, but I pull into the apartment complex, and it's very nice. People playing tennis and everything. Okay, weird. And I go in to the apartment, and there's like a pool table, and on the pool table was a gun. And in my brain, because I'm researching for a film, so my brain is going like, oh, it's just like a film, like it's a prop gun, and then I'm like, oh no, that's a real gun, it's a real drug dealer. Okay. So we're saying, and he's very nice and telling me about his life, and he wants to be a rapper, and he's supporting himself with by dealing and this kind of thing. And I got to know him, and so that became sort of the big inspiration for the part. And there's even
some lines I improvised in there that were based on Dangerous, like, you know, like when I first meet the girls, I'm like, you know, I'm on YouTube and whatever, and this kind of thing. That was all Dangerous. And then Dangerous is there, the scene where I'm rapping on the beach. That's his song. Hanging with them dope boys, hanging with them. that was him, the guy, the dreadlocks, the very tall white guy. Il y avait un truc que j'ai aussi oublié de spécifier de ce qu'il avait dit auparavant au cas où, c'était qu'initialement aussi ils avaient l'idée de tourner le film avec un peu des trucs documentaires, donc de partir vraiment sur location de Spring Break et de prendre la caméra et un peu utiliser ça d'ouvrir la salle, et que si jamais il y avait des gens qui voulaient pas être inclus, on pouvait juste trouver le visage, et finalement ça s'est pas fait. Et par rapport à le reste, initialement il avait commencé très très tôt à Harmonie Corinne à en fait partir sur place et à vérifier les lieux et voir comment il allait tourner, etc. Et donc aussi très tôt ils sont partis ensemble pour voir ça. Et ils ont rencontré donc en fait le vrai rappeur dont est inspiré son personnage de Alien qui s'appelle Dangerous. Et en fait quand ils l'ont rencontré comme ça, il était venu avec des shorts qu'il a soulevés genre extrêmement haut. Et de ces shorts, il a sorti 2 vrais pistolets qu'il a mis comme ça sur la table. Et donc après, il y a Harmonie Corinne qui lui a dit donc de venir et de découvrir ce personnage, cette personne. Et donc quand il est arrivé dans l'appartement, il le voit et en fait il voit qu'il y a une pool table et que sur la table il y avait en fait un pistolet. Il se dit en fait ça c'est pas un jouet qu'on utilise dans les locations de tournage, c'est vraiment un vrai pistolet. Et il se rend compte un peu aussi que là c'est en fait un vrai drug dealer, rappeur, qui est devant lui. Et en fait dans la scène où il apparaît pour la première fois dans l'écran, il est en train de chanter une chanson, un rap. C'est vraiment la chanson de ce rappeur, donc de Dangerous. Et d'ailleurs il fait une petite apparence parce qu'à côté de lui il y a aussi un homme très grand avec des dreadlocks, et donc ça c'est le vrai personnage dont il est inspiré, ça c'est vraiment Dangerous. I mean, there's a lot I could say. The other way, the thing about Harmony is he would just find this location and then bring in the real kind of non-actors, and like in the pool hall, you know, these are all non-actors. Sort of like playing pool, and then people really start betting, right? So we're filming, but they're really betting with real money. So then I remember I made it in, so you know, in the scene I'm like, all right, and I take all the money, but I had to remember give it back to this guy and this guy because it was real, you know, real money. And then there's a scene with Selena Gomez where I'm telling her I don't want her to leave. So things like this, like that one in particular, was all improvised. It was not in the script, but Harmony said to me, like, you know, like the day before, he said, go watch Cape Fear with Robert De Niro. And there's a scene with Juliette Lewis where he's sort of kind of seducing her in a way. And go watch that. I want to do a scene like this. So I went and I watched it, okay? So then we're there on the day, and he's like, okay, we're going to do it, go. There's no lines, just, it's all you, James, and do it. So I had to, like, convince her to stay. And this is how we did a lot of the film. Even, like, there's a scene at the piano where I'm like, I can't play piano, so I'm just doing like, he's like, okay, play. I'm like, I can't play. He's like, just play something. It's like, ding, ding, ding. And he's like, sing a song. Okay. So I did this, I made up this song right there, like, I think I got like 4 little chickies, da, 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 da. So like this, like, we're making it up just as we go. And there's another time where he's like, all right, recite a poem. So I make up a poem, you know, out on
on the wharf. I don't know, what is it, like, three fine bitches from a old book or something like that. But we just say, it was just there, just improvised. So a lot of it was like this. Donc en fait, finalement, beaucoup du film n'était pas seulement dans l'improvisation du moment instantané, donc par rapport à lui et à ses paroles, mais aussi par rapport à des moments, à des scènes clés. Par exemple, il y a un moment où il rentre quelque part et il y a des gens qui sont en train de jouer du poker, mais en fait c'est avec du vrai argent. Donc quand il rentre comme ça dans le personnage qu'il se faisait incarner, donc un gangster, et qui prend l'argent des gens, il y a après un moment des copines qui lui dit mais sois sûr qu'après tu rends l'argent à telle personne. Donc finalement il y avait quelque chose qui était assez proche du bruit de la salle. Il y avait plein de moments avec des gens qui n'étaient pas des acteurs professionnels et qui étaient juste embarqués dans la scène. Et maintenant pour parler de l'improvisation par rapport à lui, il y avait plein de différentes choses. Par exemple, il y avait une scène clé avec le personnage de Selena Gomez qui souhaitait partir, donc laisser ses amis parce qu'elle n'était pas confortable dans cette ambiance. Et pour cette scène, il voulait qu'il improvise tout le dialogue. Et pour s'en inspirer, il a dit de regarder donc Cape Fear avec Robert De Niro. Il y a cette scène assez mythique avec Juliette Lewis où il est un peu dans un mode de séduction. Et donc il a vu cette scène en question. Et le lendemain, il a dit mais toi-même en fait sors les paroles qui te viennent par rapport à un peu ce qui t'a inspiré, etc. Et essaye de faire la scène. Et donc c'est ce que vous avez vu, ça a fait ça. Et notamment, par exemple, il ne sait pas jouer le piano. Et dans la scène où il y avait un moment où il joue le piano, donc par exemple, c'est un pianiste, il a juste tapé des notes et tenté de faire quelque chose. Et ensuite, il a dit mais vas-y, en fait, invente une chanson. Et du coup, là, il invente la chanson. Et après, un autre moment où il lui dit mais vas-y, maintenant, invente un poème. Donc du coup, c'est plein de choses comme ça où il essaie de capturer des choses de lui-même par rapport au personnage qu'il est en train d'incarner. And then the last thing is two things. It was the same. There's a famous scene where I'm in my room saying, look at my shit, look at my shit. Again, that was the same. It was, Harmony saying, okay, come over here and show them all your stuff. That's it. So then go in there and then, boom, we start to build it, and oh, that was good, do that again, and then, okay, we'll do it again, and now, tell them about your family and your backstory and coming up. So then I, say like, all my brothers and sisters, they're all dead or whatever, and like, this is the American dream and like all this, and it's just sort of like how we did it. You just flow and do it again and be like, oh, that's good, or say this, and we just keep flowing and doing it and doing it and doing it, and so in that way it was almost musical, and like improvising on music in a way. And then the last thing I'll say is just about the look, both the cinematography. It was like a Gaspar Noé film. He had Gaspar's DP, Benoit Debie, and then Harmony knew he wanted it to be edited almost like a trance song, like with repetition, with these kind of refrains of spring break, and gunshot in the audio of gunshots and this kind of thing. And so sometimes we would film a scene, and again, it was so new, I didn't quite understand. I went with it, but I didn't understand how it would work. So we would do a scene like as if you and I were doing this scene here, and then we would go into the front of the theater and do the same dialogue, and it would be like, what the fuck, how, we're doing the scene here and there. But the way that the film is edited, so like for example with Gucci Mane, in the strip club, we're having dialogue, and then we're in front of the strip club having the same dialogue, and he would just cut between, and because he established that early on, space becomes fluid, becomes like a trance, and that, people would say, oh, it's like a fever dream, and part of that is
because Harmony had planned it before, that it's all kind of flowing together like a song, like not like real life, but like, you know, like a dream. Donc, par rapport aussi à comment il était en train de collaborer avec Harmony Corinne, pour commencer, il a décrit la scène où il est en train d'introduire sa baraque aux filles et qu'il est en train de parler de sa backstory, etc. Et du coup, il était tout en train d'improviser dans le moment. Donc, par exemple, ses frères sont morts, que comme quoi c'est un gangster, etc. Et d'essayer d'inventer quelque chose de trouble et toujours en répétition et toujours en train d'essayer de trouver de nouvelles choses. Et en fait, la connexion était très rythmique, c'était très proche d'un truc musical. Et comme il avait spécifié tout à l'heure, qu'il voulait que ce film, donc Harmony Corinne, ressemble à un film de Gaspard Noé. En l'occurrence, ils ont vraiment utilisé donc le même chef-op des films de Gaspard Noé. Et aussi, c'était quelque chose par rapport au montage et avec la scénographie, qui voulait qu'il y avait quelque chose d'assez trans en termes de genre une musique un peu trans. Et pour créer ça, c'était surtout à travers le montage. Par exemple, quand on entend des sons du pistolet et après avec des dialogues qui sont répétés à différents moments et aussi qui sont montrés dans les différentes locations. Et ça, c'était comme ça qu'il tournait en fait beaucoup. Par exemple, la scène avec Gucci Mane, il y a un même dialogue qui se passe donc dans le nightclub à l'intérieur et le même qui se passe à l'entrée du nightclub. Et donc c'est un peu cette fluidité de jouer avec l'espace et de utiliser l'espace pour créer un effet de trance. Now we're going to ask about Palo Alto. So Palo Alto is, from what I've heard, based on your own teenagehood, and because as you said before, you grew up there. So you collaborated on the script, and I was wondering, so how much of your own personal life that you put into the film, and then you played a small part in a way, like a secondary role, let's say small. And I was wondering how much do you see maybe yourself with Teddy, or maybe because you also said yesterday that you got into a lot of trouble, and then at some point you wanted to like stay grounded, maybe to Junab, etc. So I see that there's some stuff that are reminiscent. I wonder if you could talk about that. Just going to translate to them. Okay. Donc maintenant, je vais passer à Palo Alto. C'est la dernière question et je vous donne la parole. Donc pour ce film, il a donc un rôle secondaire, mais ce qui est très important, c'est qu'il a collaboré dans le scénario et surtout parce que c'est basé sur ses propres écrits. Parce que comme il avait spécifié tout à l'heure, il a grandi à Palo Alto. Et pour peut-être ceux qui étaient là hier, il a précisé que pourquoi l'un des premiers moments où il a commencé à lire Faulkner, c'est quand il avait donc 16 ans et son père qui l'avait donné, c'était un moment où il était un peu plus discipliné parce qu'il avait plein de problèmes quand il était plus ado. Il fréquentait des gens qui, avec lui, genre ils étaient arrêtés par la police ou des choses comme ça, etc. Et donc je me demandais de combien des choses de sa vie personnelle étaient incluses donc, dans ce film de Palo Alto et peut-être est-ce que sa propre adolescence résonnait avec le personnage de Teddy. So I went back to school, and one of the things I went back to school was writing fiction. So I wrote the book, the novel, or collected short stories, Palo Alto, at school, and published it. And then at that time I was making a lot of films. I was adapting films. We saw two of them yesterday, the Faulkner House. So I was already adapting novels into films, but now it was my own book. And at the time I thought, I think there's something cool about somebody else interpreting it. They'll bring stuff out that I didn't see. And so I had just met Gia Coppola, the granddaughter of Francis Ford Coppola, and she had just finished art school, so she had never directed, but she had done a lot of photography that I saw, and I thought, oh, she's got a great eye. I think this fits with how I kind of saw my childhood, and so I asked her if she was interested in
directing. She had never directed. It was just a feeling, and then also she's the granddaughter of Coppola, so I thought maybe if she, you know, if anybody has it in their blood, maybe she has it. And so she was interested, and it took a while. You know, we sort of did it the way I taught my film classes, where she went and did a test. She shot like 45 minutes just on lo-fi video. And I think for her, because she had never really directed a film, it was really good practice for her, and she learned a lot of things. And then we went out and got the money. I think, I could be wrong. I was doing so many things at the time, but I did this movie at the time with Jason Statham called Homefront. And I remember that for whatever reason, even though she was a Coppola, we were having trouble getting the financing. So I'm pretty sure I went and did that film so that I could then finance Palo Alto. So she adapted the book. She did all of that. She wrote the script. And then once we got the money, she went and did it and cast, you know, all these young actors that, like Jack Kilmer, who's supposed to come, but he's busy tonight, and Nat Wolff, and then, you know, Emma Roberts. I just thought it was so incredible. Yeah, I can tell you. Par rapport à ce film, en fait, donc lui, il avait écrit donc Palo Alto, qui était une collection des histoires courtes, donc basées sur son adolescence. Et c'était un moment où il était donc reparti faire des études justement de littérature. Et il avait publié. Et donc par la suite aussi, c'était un moment où il était encore en train d'adapter donc des livres au cinéma, donc dont deux qu'on a vus hier, d'après Faulkner. Et après, il s'était dit qu'il avait vu les photographies qu'avait fait Gia Coppola, donc qui est la petite fille de Francis Ford Coppola, et qu'il avait dit que si en fait quelqu'un pourrait vraiment réaliser ce film, ça devrait être elle, parce qu'elle a aussi dans le sang quoi, d'être une cinéaste. Et lui, il avait surtout basé cette admirance par ces photographies qu'elle avait prises, et aussi un essai pour elle avant d'avoir commencé à tourner, parce que c'est son premier long métrage, c'était de prendre donc une caméra vidéo et de tenter pendant presque 40 minutes d'essayer de faire du footage basé sur ça. Et il pense que ça l'a beaucoup aidé à accomplir ça, mais vraiment, elle avait déjà écrit le scénario, elle avait compté à faire tout ça, et c'était vraiment basé sur donc des jeunes acteurs, dont Jack Kilmer, Nat Wolff, Emma Roberts, et qu'il avait tous trouvé vraiment très très impressionnants. Okay. So as far as the book was very inspired by things that I had experienced when I was young. I did get into trouble when I was young, and if there's one character that's closest to me, yes, it's Teddy. And then there were things that other people went through that I had put into the book. And there was this when I was young, when I was 14, I had a crush on this girl, and nothing happened. And then years later, when we were, you know, in our 20s, it came out that she had been having a relationship with this teacher, and it's not a secret. It became very public, and he was arrested and put in prison, and so I started to write this story about that and this teacher, and I did not want to play. I did not want to play that part, and
and Gia was, you know, talking about other people to play that part, and then finally she came to me and she said, please play this part. Oh my God. I'm playing this teacher who had a relationship with the girl I had a crush on when I was young. But anyway, I played the part for her because Gia asked me to play this part. And then I felt weird, you know. I didn't know how the real girl felt about it. And years after, we got in touch, and I went and visited her and where she was living, and it was beautiful. Like, we had this whole moment. I hadn't seen her in 20 years, and we met, and she was fine. She said, "I'm so fine with me." She's like, "You got some things wrong," but I mean, that wasn't the point, you know. But she was fine with me doing it, so I felt good. Une autre chose que j'avais oublié de spécifier, c'est qu'en même moment qu'il avait donc tourné ce film, il était aussi en train de tourner un film avec Jason Statham qui s'appelle Homefront, et c'était aussi grâce à avoir fait ce film qu'il avait réussi à avoir le financement pour donc produire Palo Alto. Ensuite, par rapport au personnage qu'il joue dans le film, justement, il avait entendu plus tard qu'une des premières amoureuses qu'il avait quand il avait environ 14 ans, avec qui rien s'était passé, avait une relation qui était publiquement donc montrée des années plus tard avec son professeur. Et du coup, c'était quelque chose de public et ce professeur est parti même en prison, etc. Et donc, à partir de cette histoire, il s'était dit qu'il allait écrire quelque chose sur donc cette relation qu'il a entendue, qui était un fait, et ensuite l'inclure aussi dans le film. Et puis, donc Gia Coppola, la réalisatrice, elle était en train de se demander qui pourrait jouer ce personnage. Ils étaient un peu en train de cogiter, et puis finalement, elle lui a supplié s'il pouvait jouer le personnage du professeur, et il n'avait pas du tout envie de faire ça de base, mais il avait dit qu'il le ferait donc pour Gia. Et donc c'est ce que ça a donné. Et après, des années plus tard, donc ça faisait environ 20 ans qu'il n'avait pas revu son amoureuse de quand il était adolescent avec qui rien s'était passé. Il l'a retrouvée et c'était un très beau moment, et elle lui a dit qu'elle était complètement sereine avec l'adaptation donc qui a été montrée à l'écran. Il a dit qu'il y a des petites choses qui n'ont pas été factuelles entre guillemets, mais c'est pas grave, et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'était un très beau moment. Je vais laisser la parole à la salle parce que je ne sais pas combien de temps encore, donc si vous voulez poser des questions par rapport à ce film ou à d'autres que vous avez vus dans la journée. En anglais, en français, du coup. En anglais. En anglais. Okay. Sorry for my English. You made some many movies adapted from American literature, and I would like to know if you would like to make more movies, adapted from American literature, and if so, which writers, which novels, not only American literature, but maybe also European literature. Yeah, that's a good question. Donc justement, on parlait de ça, qu'il a fait plusieurs films adaptés de romans, donc de romans américains, et il se demandait si c'était quelque chose qu'il souhaitait poursuivre, s'il y a d'autres romans ou bien américains ou d'autres pays qui souhaiteraient adapter au futur. Yeah, I did a lot of adaptations of American classics. As I Lay Dying, William Faulkner, Sound of the Fury, William Faulkner, Child of God, Cormac McCarthy, In Dubious Battle, John Steinbeck. I did my first, not many people have seen it, maybe we can show it another time. I did a film about the poet Hart Crane. It was my thesis film at film school. And I did a film, Zeroville, based on a book. And I think at the time, you know, I was going to a few schools, right? So I was studying film, but I was also studying literature.
And so I think at that time I thought, well, I'd always there were certain films that I'd always dreamed about adapting, right? As I Lay Dying was, as we talked about yesterday, was this film, it was a book that I loved since I was young. But also I think I felt like maybe this was, you know, at art school you're always thinking like, well, what is my voice? What is my thing? And I thought, oh, maybe this is my thing. I'm studying these different worlds, and maybe my thing is to bring literature and film together. Maybe that's one of my things. And so I was adapting a lot of these books. I'm not going to translate just because we don't have a lot of time, Oh, okay, and so I okay. wanted to give the opportunity for Okay, somebody okay. else to ask. And then just end with, yeah, I still, there's a lot of literature I'm still interested in, but I also, I love, one of my other interests is like Hollywood history, so I have a couple nonfiction books about old Hollywood that I'm very interested in now, so I'm going to be working on this. Désolée, j'ai pas le temps de traduire, mais je vais garder une dernière question. Peut-être on pourrait parler de l'art. Yeah, hi, nice to meet you. I'm Quartier. I'm American, so I'll ask in English. But basically, yeah, so as Gio was like adapting the book that obviously you wrote, like you said, she had like a lot of creative liberty, but also obviously you were still involved in the process. So like, was there ever an instance where you had to kind of like put your foot down and give like a veto against a creative decision, and maybe what was it? That's a good question. She had a lot of freedom. Now, there was because she was new to it, and look, she had her grandfather, she had her aunt Gio Coppola, she had her uncle Roman Coppola to lean on. She had a lot of creative support around her, but she also turned to me because I wrote the book, and and we had a good friendship, and so there were steps along the way, like that test. That's major because that is it's like a draft that we can both look at and say, oh, I thought that worked or that didn't work, and that kind of thing. So that was part of it. So when you do something like that, there's sort of like less need for like a strong veto, because we get to look at the rough draft before all the money is spent. So if we hadn't had that, and she made something, then it becomes like, oh shit, you can't do that because that's gonna cost money, and but we had that, so we really were in a very good place from the beginning. But I also thought, one of the reasons I asked her and I asked somebody else to adapt it was because I did want her take on it, and she, I think naturally she was trying to be pretty loyal to the book. Now, that being said, it's a collection of short stories. They're sort of interconnected. Characters run through the stories, but there wasn't a clear beginning, middle, and end in the book. So she really had to craft that and make sure it had an arc, and she did a really great job with that. I'm trying to think to answer your question. I think my instincts were right. She just has really good taste. One thing you can say about Gia, she has very good taste. So I don't think I had to veto anything. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Mais en l'occurrence, demain, comme je l'ai spécifié, donc à 19h, il y a James Dean en présence de James Franco, qui incarne l'acteur. Et mardi, il y a à 17h15 Witowski et à 21h45 127h. Merci pour l'applaudissement.